Možná bych úplně začal tím, jestli někdo chce reagovat na některé z těch věcí, které tady vlastně Magda přinesla v té svojí prezentaci, případně samozřejmě reagovat ještě na prezentaci Lucie Nepasické. Takže tady jsou mikrofony a kdo bude chtít začít. A pak samozřejmě počítáme s tím, že kdokoliv z vás bude chtít položit otázku, tak jsme na to připraveni. Dobrý den, já jsem strašně ráda, že jsem se sem na tu konferenci dostala. Já jsem učitelka mateřské školy a to, co vlastně jste ukazovala, tu simulaci, takovou mateřskou školu Zahradu my máme. Proto jsme vlastně přijeli s kolegyní, abychom se tady dozvěděli něco o nových věcech a nových trendech. My jsme otevření všemu v podstatě, protože dětem dáváme velké kompetence. Naše děti v podstatě by mohly všechno. Shodou okolností minulý týden jsme navštívili v Německu mateřskou školu, kde se nám ohromně líbilo pískoviště, které, jestli jste viděli všechny a všichni známe naše mateřské školy, naše pískoviště buď je čtvercové nebo obdélníkové. Pokud pracujete s dětmi, tak víte, že ty děti vlastně musí s tím kolečkem nebo radvancem, jak chcete tomu říkat, někam dojet. Tady z toho nemůže, ono to musí vlastně zvednout, což je naprostá hloupost. A v tom Německu měli nádherné pískoviště, které bylo prostorové, ty děti se tam pohybovaly, jak jste říkala přesně, měli tam stolečky, měli tam cokoliv, aby prostě mohli ten prostor využít. Ty zahrady jsou úžasné. Vaše realizace je prostě kouzelná, ale bohužel jsme na tom tak, my jsme z malého města. A jsme na tom tak, že prostě ty peníze nejsou. Jo. Takže my jenom vlastně... bych mohl poprosit, kdybychom zkusili využít těch hostů, kdybyste to zkusil sformulovat do nějaké otázky. Samozřejmě komentáře jsou taky vítány, ale rád bych využil ty kapacity mozkové, kterou tady máme, jestli určitě to směřuje k nějaké otázce. Já se chci zeptat teda na to, že když teda naše rodiče v podstatě nám pomáhají s tvorbou, protože my se posadíme s rodiči, s dětmi a probíráme všechno. Pomůžou nám s tvorbou, pomohli by nám s financema. Jak jsme na tom tak, když vlastně budeme chtít tam nějaké prvky udělat, musíme mít certifikováno všechno úplně. Samozřejmě máme tam houpadla. Já pořád si myslím, že ty houpadla jsou daleko nebezpečnější než kámen. Takže účast rodičů a taková ta jakoby dobrovolná práce, jak to sladit. Pan Havlíš, zdá se, že chce reagovat? No, já zkusím odpovědět. Jak jsem tady včera říkal, co se týče legislativy, která se vztahuje na dětská hřiště, je to poměrně chudý. Nicméně ze zákona 22 vyplývá, že, a z toho nařízení vlády 173 vyplývá, že zařízení dětských hřišť je takzvaný stanovený výrobek, čili v tomhle případě podléhá certifikaci, podléhá posouzení zkušebnou, která se v terminologii tady těch předpisů jmenuje autorizovaná osoba. K tomu jedině nějaký takový bližší popis najdeme jedině v normách, protože podle toho nařízení vlády tady to zařízení musí vyhovovat požadavkům příslušných českých technických norem, což v případě je to EN 1176 část 1, která už tady včera byla taky diskutovaná, popisovaná. Vzhledem k tomu, že tady nejsou kolegové nebo pracovníci těchto zkušeben, kteří s tím mají konkrétní zkušenosti, tak já vám nemůžu takhle z místa říct, jestli to či ono je nebo není stanovený výrobek a jestli to podléhá certifikaci. Pokud jedině, jestli byste to písemně třeba poslala, tak můžu to zkusit prokonzultovat a pak vám odpovědět. Tak vidím tam nějaké reakce. Je, prosím. Okay. This thing with certification, it's interesting because sometimes we forget that we're talking about products. And certification in Europe, at least, it's when you are producing, mass producing. Certification can be a useful tool for when you are selling all these products. But you do not certificate a playground. The playground itself is an interaction with many environment products. So you can have a risk assessment when it's finished, especially when it's custom made.
And then say if it's the risk assessment, of course, the standard can be a tool for criteria, but you cannot certify a playground with all the elements together. You cannot do it. And the problem is that when you talk about certification, you think that the place is certificate, but it's the certificate. For instance, you can have a certificate of inspection, and the inspection can include and should include risk assessment. And because even if it's certified one day, the following day after a storm or because children have been running around, it would not be certified by the standard again. It's not possible to validate. So this is the first thing that must be, the confusion must go out. Even if the law says that products must be certified, then it's products that are on the market. If it's one piece of equipment that is only in one place, certification is a very expensive process. It doesn't make any sense to certify a product that has been, element that has been done once. One way I see it to escape that, even using the law, is the law says that you have to comply with the standard. The standard says in the scope that playground adventures or adventure parks, whatever, are excluded from the scope. Because, and playgrounds, adventure parks are fenced, are staffed. So schools, kindergarten, they are all staffed. We have staff there. So you could even use that to exclude them from the scope of 1176, except that if you are buying an equipment, standard equipment, an equipment, a seesaw, of course you should follow. I mean, you don't want finger entrapment, you don't want to have the bad things. So there are ways using the standard to avoid this thing of certification under the law. I have not read the Czech law, so I'm just listening to what you say. But many products I saw here, I don't think they need certification. Magdalena chce reagovat? That's my opinion. A Tim potom? Nebo Harry? Okay. Just to follow up on that point, I also don't know anything about the Czech law, so I'm just relate this to the European standard. You should look at the scope of the standard. Is it a playground that falls within the scope of the standard? And the standard talks about public playgrounds unsupervised. This is the difference. This is why adventure playgrounds are out of that. They are supervised. There are people always there. So this is the first thing. Excuse me. Secondly, does the equipment fall within the standard definition in the standard? And a sandpit, just an informal sandpit, does not fall within the standard. Tim? Yes. I'm thinking about the process we went through in the UK to get to risk-benefit assessment. And the short version of that story was 20 years ago, we realized we had a big problem with boring, pointless, expensive playgrounds. Yeah, that was the problem. So the question here in Czech Republic is, do you have a problem with boring, pointless playgrounds? If you do, then figure out how to solve that problem. Some of the ways you can solve it will take a few weeks or a few months or whatever, but some will take years. It took us 10 years to get the health and safety executive statement that Harry mentioned. 10 years, okay? But if we had just given up at the start and said, oh, there's no point talking to the health and safety executive, they set the rules, they're the regulators, they have the big stick, they're not going to listen to us, we're just talking about children and play. If we hadn't just given up on that, we would not get that statement. We would not have that statement now that's made a huge difference to people's thinking about safety. So, by the way, I also think there is a problem with the standards. I think the standards are too detailed. I think there is too much stuff that is in the standards that should not be in the standards, that should be a matter for judgment by you or by Magda. So I disagree with others who say there is no problem with the standard. I think, and in fact, there are people involved in setting the standards in Europe who think the standards have too much detail. There are others who don't, of course. That's a lively debate. And there are certainly problems with how the standards are understood and implemented. I think we just heard that.
But it's like being an alcoholic. The first step is to accept you have a problem. Děkuji. Pan Ještě bude Fuchsa, pan Fuchsa. pan Fuchsa z Hřiště CZ. Já doufám, vím, jak to funguje v Česku a pokusím se vždycky tady do té diskuze asi vnést úplně konkrétní poznatky a naše zkušenosti. Nemyslím si, nemáme s tímto nějaké velké problémy. Platí tady, že v České republice je povinnost certifikovat herní prvky. My jsme takovýchto hřišť realizovali hodně, buď jako třeba subdodavatel nějakého generálního dodavatele, takže nás se týkala dodávka těch herních prvků, ale součástí zahradnických prací a tady těchto věcí byly různé kameny, kořeny a v podstatě není to herní prvek, necertifikuje se to. To je realita, kterou znám já. Teď jsme dokončili nedávno nějaké hřiště, kde v rámci toho hřiště se přesouvaly kameny zůstaly na hřišti, je to veřejné hřiště, zůstaly to tam takovéto předměty a nikdo to vůbec neřeší. Jo, byl to předmět přesunu těchto prvků v tomto hřišti po dohodě s místním starostou a prostě se to necertifikuje. Takže říkáte, že to bylo po dohodě s místním starostou. Po dohodě s místním starostou bylo, kde bude ten kámen umístěn. Takže v podstatě ten provozovatel, ten, který za to ručí, s tím souhlasil. Tady vidím už 3 ruce. My se tady budeme takhle doplňovat, my jsme stejná Ne, firma. tady je Tady máme mikrofon. a ještě někde je kostka, by měla být. A taky, kostka je někde, tak Takže prosím. pan v zeleném potom a pak tam pan Dobrý den, já to jenom doplním, to, co říkal můj muž, já taky jsem z firmy Hřiště a já budu úplně konkrétní u těch vašich dotazů i u toho, co se řešilo tady v tom příspěvku. Už tady bylo několikrát řečeno, že ti, kdo dělají hřiště dlouhou dobu, si mnohdy umí poradit s tou normou. Umí správně nazvat to, co chtějí použít, to, co chtějí vytvořit a umí to potom správně vykomunikovat s tím certifikátorem nebo i kontrolorem. Takže já budu úplně konkrétní. Velká pískoviště s nějakými překážkami, ať jsou dřevěné nebo jsou tam kameny. Prostě chcete udělat velké pískoviště, nenazvěte to jako pískoviště, ty věci, které chcete dát dovnitř, nazvěte jako balanční kameny nebo prostě balanční lávky a z pískoviště, místo pískoviště udělejte dopadovou plochu z písku. Máte to vyřešeno. Takže tímto způsobem se musí přistupovat k té normě, hledat tam trochu uličky, protože všichni víme, tak jak jste řekla, že to není nebezpečné a že takovýhle nástrah mají normálně děcka ve městě nebo v přírodě spoustu. Takže je potřeba s tím takto pracovat a abychom to dokázali takhle jako udělat. A potom je další věc, že si myslím, že tady konkrétně u nás je taková situace v zařízeních, jako jsou školy a školky, kde ministerstvo školství vydává různá doporučení a nařízení a někteří revizní technici a kontroloři s nimi pracují. A v podstatě oni doporučují nebo téměř nařizují těm zařízením, aby používali pouze certifikované věci a ty typové herní prvky, které jsou nejbezpečnější. A týká se to pískovišť, tam potom do toho vstupuje hygiena, tak písky musí být zakryty, musí se na ně vejít plachta a tak. Takže i toto komplikuje tu situaci a potom architekti nemůžou být dostatečně kreativní a ta hřiště nemůžou být dostatečně zajímavá a vlastně nejde tam vytvořit ta krajina. Jo, děkuju. Já bych teď pan s mluvící kostkou a pan Gavlovský. You will try react? Okay. Let me shortly comment to that. I do understand that for now that would work, but what you're suggesting is actually institutionalizing certifying stones. So I do know that there's a way to work around it, but we need to educate people that are involved in safety, that are involved in standards, that supervise kindergartens to go beyond that, because otherwise it's a pitfall. If you give us our permission, I will click your photo of your coal mine playground. So when we finish the questions and answers, you can maybe tell how was your process of certification of that playground done. Just in a second. Jenom ještě teď tady pán s Jestli můžu právě, mám to jako věcně k tomu, navazal bych tady na paní. Já teda kontrolu dětské hřiště, dělám kontrolu tu hlavní, nejsem certifikátor. A byl jsem součástí certifikace, kde teda opravdu byly hřiště z přírodních prvků, jako jsou třeba pítka nebo nějaké hmyzítka, což opravdu teda není herní prvek.
A konkrétně teda některé prvky, protože tam bylo trváno na tom, že certifikace nějaká musí být, tak byla použita norma pro všeobecnou bezpečnost. Neznám teda tu normu, to bude možná vidět pan Havlíš přesně. A takže jako herní prvky typu věžička se skluzavkou byly certifikovány jako herní prvek dle 1176 a ostatní byly certifikovány o obecné bezpečnosti, což je velice vágní norma k tomu, aby byly dodrženy ty základní bezpečnostní pravidla, čili to, co člověk potká v lese na ulici. Takže to by mohlo být jako konkrétně pro vás. A samozřejmě to už, co bylo řečeno, je to o tom, jak ten prvek nazvete. Jo, takže když nazvete pískoviště, musí být certifikováno jako herní prvek. Pokud řeknete, tohle je dopadová plocha, pokud je to dopadová plocha pro tady tyhle balanční věci, tak v tu chvíli už to chová jako dopadová plocha, kde nic o hygienických normách nebo o tom pískovišti není. Já dáno. jsem jenom velmi krátce Magda? chtěla reagovat vlastně na Elgera, že to vlastně přesně ten důvod, proč jsme se rozhodli vlastně tuhle konferenci uspořádat, jo? Že vlastně tyhle ty obcházky, ty my všichni používáme, že ve chvíli, kdy vidím, že by tam byla nějaká kolize, nejedná se o nebezpečnou věc, tak to samozřejmě nazvu vybavení hřiště a písek, není pískoviště, není písek, ale písková zóna a v tu chvíli už se na to jako reaguje jinak. Ale trochu mě to zlobí, protože bych ráda, kdyby vlastně lidi, kteří tu profesi dělají, pochopili, že bychom měli být na stejné lodi, že v centru zájmu je dítě, který si má hrát a nějak se rozvíjet a my mu k tomu stavíme zahrady a herní hřiště, herní prvky a ne, že se tady budeme hrát na schovávanou, ale jinak rozumím tomu, samozřejmě to všichni, kdo jsou v oboru, znají. Jo, takový. Takže pan Gavlovský, prosím. Já to ještě jenom doplním. My děláme malý hřiště, reaguju na váš písek a právě třeba pro školky, když se realizuje jenom jedna věc, tak u té certifikace hraje velkou roli i cena, protože ta poměrově potom je poměrně velká a na ten prvek je třeba určitá částka, ta školka víc peněz nemá a my ji musíme ukrojit potom z té realizace, takže to je ještě k tomu. Jo, děkujem, prosím. Já si uvědomuji, že bez určitého pirátství se neobejde koneckonců ani politika. Trošičku víc na tu kostku. Politika v České republice se taky dneska neobejde bez určitého pirátství a my musíme tu normu, která nás vazuje, vlastně nakonec pojmout tak, aby jsme opravdu šli proti tomu smyslu ty věci. Že? A byl jsem poučen a mám i tu zkušenost, že někdy ta norma vlastně vytváří určité paradoxy. Třeba jedna velmi konkrétní věc, už to tady bylo zmíněno, skluzavka. Každé dítě láká, aby podle té skluzavky běželo nahoru. Mě by zajímalo, jestli někdo z vás vymyslel fintu, jak tento nucený nebezpečný pohyb, jak je řečeno v normě, díky kterému my nemůžeme vedle skluzavky mít vlastně cokoliv, na co by dítě mohlo spadnout. Ono jde po skluzavce, ono neskáče z té skluzavky do boku. Tak jak na tom svahu vytvořit něco, co bude fungovat jako výlez, že ty děti tam stejně půjdou a nebude to bahno, žádnou trávu vedle skluzavky nikdy nikdo neudrží. Jo? Tak to jenom mě zajímalo, jestli někdo už na to přišel, jak udělat opravdu skluzavku, která bude fungovat a bude schvalitelná. A potom chci jenom ještě říct k tomu, že se dají prvky spojit třeba dohromady. To znamená, když nás vadí ty odstupy v tom hřišti, které vypadá jako cvičiště pro psy, kde máme všude ty odstupy, tak já jako svobodný tvůrce třeba se snažím v té krajině, která mě taky zajímá v tom herním areálu, ty prvky prostě pospojit dohromady tak, aby se navzájem dotýkali natolik, že nemůžu oddělit a nazvu je prostě tou jednou jedinou věcí, ať to budou třeba 3 tematické záležitosti. A pak mě ještě zaujala možnost, že to, co není ukotveno do země, vlastně nemůže být herním prvkem. To znamená, pokud tam bude nějaká kláda, kameny a tak dále, nebudou kotveny, tak jsme v tom velmi svobodní v tom použití. Dokonce, že nemůže být použito neodkorněné dřevo. To znamená, když použijete někde do přírodního hřiště nějaký špalk i s kůrou, tak normálně na ně nemyslí, protože vůbec nepočítala údajně s tím, že takové dřevo může někdo využít. A pak ještě poslední věc. Zaujalo mě, že prý norma nezná nebo zapomněla na vodní prvky. Byl jsem teda poučen, možná se už to změnilo, že jakmile začnu pracovat s korytkama s vodou, tak ty nespadají do vlastně kategorie herních prvků. Děkujeme. Já poprosím my si píšeme, kdo se teďka, hlásí, my to nějak se budeme snažit, takže určitě na vás tady myslíme. padlo spoustu teďka zajímavých věcí. Já bych to trošku dala do nějakého pořadí a poprosila bych nejdřív na reakci na 1 metr odstup od skluzavky, jestli se k tomu vyjádří Helena, která vlastně dneska reprezentuje ANEK, zástupce standardu a norem. 1 metr odstup od skluzavky, jak se s tím dá pracovat pak v praxi. A pak bych se ráda dostala k ostatním postupně otázkám. Vím, Time, že taky chceš něco říct.
Yes. Yes, if 1 meter, the standards say you have to have 1 meter distance from the slide. Don't look at this. Don't look at this. It doesn't have anything with the picture. The question was, and it is a big issue apparently, because a lot of landscape architects deal with this question here, is you have to comply with 1 meter distance from the slide. And children usually, they just go immediately back up, either using a slide or just going directly next to the slide. And do you, from your experience through standards and norms, how we can deal with this? You mean the free space? Free space. You have to understand. More on microphone. You have to understand the concept of free space. The idea of free space is just that if the children are, when they are sliding down, they are not stuck or hurt, collide with something in this space. It's not because of children running around. It's just that if they are running down, sliding down, so with the gravity, with the body weight, that there is not a branch from a tree that will stick into their eyes, because it's very difficult to avoid that. So the free space, it's that they will not collide with an obstacle that will hurt them with serious harm when they are with a forced movement, when they are undergoing a movement that they cannot stop immediately. So that is the purpose, and you have to understand what it means, okay? It's not that no one will pass by. It's very important that when you pick, the problem with the standards sometimes, with the or the inspections, is that you read a requirement completely outside the context. The free space has a movement associated with it. When you now look at the picture, please. And can you comment on this specific situation here, please? Okay, which one? So there's two things here. Free space is one thing, and falling space with obstacles is another thing, okay? So for me, in this case, there is an obstacle in the falling space. So if they fall on the side, there is an obstacle, there is not a flat or an area that they could impact without being a sharp, colliding with a sharp object, okay? On this side, it's an embankment slide, I would have less problems, but the standard is not completely clear. But for me, I would accept this. You think there is not the a free left height. picture is possible to be certified? On this one, it's not a free, there is a free height of fall. You can fall directly, unimpeded fall. Visually we On all this see one, the you would difference. roll down. Even if you fall out, you have immediately, there is not a free fall height. You can immediately have the forces on the body will be distributed all over the body, and you roll down. It's completely different than falling from there up down to the stone. Yes. So it's, I we think have we completely understand. different I think we situations. understand. Tim, you wanted to comment? I may add to this. Very important is really to understand this difference. The free space you will use each time using the equipment, by the reason you move on it or you move with the equipment, by the carousel, for example, or the slide or the swing. In falling space, maybe one after all 10,000 uses, you will fall, maybe. So these requirements to the free space are absolutely stronger than in falling space. The falling space, if you ask for the 1 meter, is the falling space requirement. The free space is this, you go on, and you will be measured in the height over the slide, and if you make this, besides the slide, what the surfacing is has nothing to do with the free space. The free space has to do with obstacles in the movement area you use the equipment. This is the biggest difference. And so you can absolutely relaxed look to the question of falling space. This is really less requirement and not so important. But with the free space, we cannot joke with free space. You are running all time of using the equipment. You need this space. Otherwise, you are not able to go. Dobře, děkujeme. Teď tam komentář nebo otázka? Já jsem jenom chtěla doplnit ten
Tim has a quick comment. I Very forgot quick. about Tim. I'm very sorry. Okay, so If every tool in your toolbox is a hammer, then everything looks like a nail. If the only tool you have is standards, everything looks like certification. You need other tools. Helena said this yesterday. You cannot certify everything. You cannot do it. So get other tools that help you do a reasonable job keeping children safe while they are playing. Can you name them? Yes, risk-benefit assessment. Great. Risk assessment is another tool. Risk-benefit assessment is the last panel block discussion we will have this afternoon, and I really look forward to this one. takže prosím. Jenom jsem chtěla doplnit ten konkrétní dotaz na tu skluzavku. Na všech zahraničních hřištích, dokonce i teď tady na té prezentaci od strašného dítěte, byl obrázek tunelu nebo také prolézačky, která neměla zábradlí. V českém prostředí jsem na to narazila při každé realizaci, že jakýkoliv výlez z terénu musí mít zábranu. Neexistuje, že prostě je krásný kopec a skrz ně zvede trubka, aniž by se muselo nebo nemuselo bránit dítěti lezoucímu přes kopec, aby neskočilo dítěti, které prolézá na hlavu. Je nějaká cesta, jak to řešit, protože to už tu krajinu dost hyzdí z mého pohledu. Kdo bude reagovat? I try to. My English is rubbish, but yeah. There was the question about this tube which goes through the hill, and on the playground. Tube. Yeah, tunnel. And we in Czech Republic usually have these fences that should prevent children to fell from the up to the children who is crawling through the tunnel. And the question was if it's like this also in your countries, because these fences are like, visual interesting climbers. Yeah, that's true. It depends on the situation. It depends how high the tunnel is, if there's a falling height. But I actually would like to... I don't have that image here. You can play with that. You can also put soft material in the tunnel so you cannot fall on it. There's so many solutions to that. There's not a need for a fence if there's not a need for a fence. That's the answer. I think that this came from the situation that the children crawl through the tunnel, and then another children jump to this children and broke his neck or something like that. So that was the concern. Okay, so what we do in our world, as soon as something happens, we think of a solution and we try to implement that solution, and that's not what we want. Always there is the possibility of a serious injury. It can happen on the curb when you walk outside, but we accept that. We don't accept that in children's playgrounds. Then the other thing is that, of course, you play with lots of children in a playground. I hope there's lots of children, and they have to learn, and this is also learning social skills to work together. You know what you can do in a playground? You can put someone down underneath the seesaw and bang it on his head. You can do that too. Let's have that in the standard. I mean, it makes no sense. Accidents can happen. Nobody wants really bad accidents to happen, but they do every now and then. But compared to all the other activities that we do, still the playground is one of the safest places to go to. Harry wanted to say something. Yeah, just to follow that up, really. If you analyse accidents on playground, very often they're results of bad behaviour rather than failures of equipment or failures of design. And if you create a playground which has a nice environment, nice atmosphere, offers for all, you're less likely to have bad behaviour. That would be the first point. The second point is I'd like to go back to slides. Because if we wanted absolute safety, which some people want, you wouldn't have slides. Slides are impossible to make safe, and I'll tell you why. When you manufacture a slide, you know the coefficient of friction of the metal going down. You don't know the corresponding coefficient of friction of the clothing that a child is wearing.
which very often will be changed by atmospheric conditions. If you're wearing denim jeans and it's a damp day, for instance, you may not reach the bottom of the slide. If you're wearing lycra, one other day you'll fly off the bottom of the slide. You can't make slides safe. So there's, to talk about these silly little other things around there when you've already made a major compromise so you can give the children the pleasure of a slide is a little bit out of context and out of proportion. Understood. There's also my favorite example of slide in Copenhagen, which is 3.5 meters wide. And parents, kids, not waiting for someone to get to the bottom, just slide one after another, even throw objects into there. I was like squeezed, my arm was squeezed when I slide there with my kids. And it functions there, and it is certified, that slide. So it is possible somehow. We have the slide, this slide, the photo of coal mine playground, Elger. If you can give us some comment on the process of certification of this specific playground? Yeah, I would like to give that a try. I would also like to make a comparison to the Czech situation, because we have the same sort of situation in the Netherlands. We have an obligation to certify, which sometimes I find difficult, because the supplier has an obligation to deliver according to a certain standard, not so much have that certified. That is a reason only to get rid of your responsibility, actually put it to another party. Now, for this particular case, you have to understand that this is not a normal playground. This is actually more or less a monument, a playful monument bringing you to the top of a former coal mine slag dump. And it's approximately 65 meters high. And when they first saw our plans, they said, this is impossible. Well, it is all within the standard. All surfaces are actually inclined, so the impact is actually within the standard. There are steeper parts, you have to work together, you have to, it is also with the risk benefit is you start at the bottom, but if you're a child, you're not going to try to, the steepest one at first. But it's the size of it, the monument, actually the actual size, the people make it hard to believe that you can certify this, and I really had to work hard to get that done. But in the end, they understood that it could be possible, and it is completely within the standard. I would like to make a comment here, because to be within the standard, it's also because some products here are not even described on the standard. This is not a slide, because a slide is in the standard has guidance in the sides, so it's not the definition of a slide. Also, this inclined surface means that you don't have a free height of fall. So the thing is that in reality, it is not really in the scope of the standard. It is not described in the standard. So if you certify this, it means that it's not against the standard, but it doesn't mean it is in the standard. Okay? That's my view. And I completely agree. And the funny thing is, the only thing that they still discuss is the slide. There is a slide there, and that, yeah, it's incorporated, and that's still under discussion, because there we have a standard, so they keep on trying, and actually that is also completely within the standard. And they still discuss it, because it's a wide slide, so you can turn. Of course there's guidance. Well, we have to show other pictures then. You see the entrance of the slide at the top. A little slide within the bigger structure. Well, it's not so little. Oh, okay. It's 40 meters longer. Please on the microphone because of translation, thanks. Okay, yeah, so you see the kid standing there. That's where there is a true slide. I would say this is one big slide, everything.
I don't know if it's fine. I would like to make a comment here because I did run an organization for child safety. So it was a Portuguese Child Safety Association, Child Safety Promotion Association. We started in '92. And our job was changing the law. So we have made many, many changes. Organizations like this, like Nadace Promeni, and together, like you have the landscape architects, if you get together and to change the law so it makes it either clearer or really in the interest of children, it works. It works, I know. I'm not saying it's not theoretically. We, social organizations, have a big strength, and especially if you work together, because then you are the experts. So you have to work with the government and tell them with health, I mean, you have to be together and defend the same interest and change the law so that it doesn't stop you from doing what is necessary and good for children. So that is my challenge for you. Work together and you can do it. Ano, děkujem za výzvu. My se už vlastně o to pokoušíme, abych ještě k tomu vlastně našemu zákonu, jak jsme s panem Havlišem vlastně ještě před konferencí řešili, je poměrně komplikovaně opravdu napsaný. Ty herní prvky tam byly včleněný, jak jsem pochopila, až později do toho nařízení, že jo, nepletu to. Takže proto je to tak vlastně, že ani ten výklad toho zákona není úplně jasný a myslím si, že to je teď na další krok vlastně pokusit se někde vzedmout nějaký zájem u lidí, kteří tyhle věci mají na starosti. My jsme se samozřejmě snažili pozvat někoho ze zástupců Ministerstva obchodu a průmyslu a České obchodní inspekce, ale absolutně nebylo šance k někomu se dostat, koho by to téma v podstatě zajímalo. A myslím, že to je teď na další práci a ta výzva je určitě na místě. Děkuji. Já bych dal zase prostor tady, pokud je to ještě aktuální tedy. Já myslím, že pořád ano. Tak pojďme do toho. Tak mi to tlačí. Trevisan, krajinářská architektka, tady je to. Já bych se chtěla vrátit k názvu dnešní konference Vrátíme dětem křídla, nebo tak nějak. Když mluvíme o tom riziko, management a tak dále, a dospělí jsou teda vzorem, jo, tak prostě musíme to riziko nebo fun nebo hru na sebe vzít a prostě neříkat si typy metr kolem klouzačky, jak tomu mám říct, to slovíčkaření mě už prostě jako nemůžu. Jo, a to, co tam je teda jako teďko hodně tlačí, je to, my jsme prostě součást Evropy. Jo, já nevím, jestli jsem tady něco nepochopila. Není to jako, jak je to u vás, jak je to u nás. Jestli jsme součást Evropy, Evropa díky bohu přepracovala nějaké normy, a ty se teďko překládají, jestli to tak chápu, a budou od příštího roku platný. Ano? Ne, to je jenom, to je vlastně upravený, ty stávající normy 1176 a 77 vlastně jsou akorát doplněný o nějaké další informace. Ne, já to nechápu, jak to, že nemáme, jakože pro nás neplatí evropské normy. Máme stejný. Jak to, že máme stejný, když oni můžou jiné věci? No. Jo, jaký výklad, tak jsme to špatně přeložili, nebo jako já fakt stojím na vedení. Já vím, že jo. Bohužel reakce, které nebudou na mikrofon. Tak si to my vyložme sami, jako prostě snad umím číst, tak takhle. Čeho se bojíme furt? Já tak taky to dělám je hřiště, skvělá otázka. Jo, ale prostě my ty křídla jako... Pardon, já jsem se trošku emocionálně My budeme vázala. na konci této konference budeme mít poslední blok, poslední hodinu, která nám bude sloužit přesně tady k tomu, abychom si řekli, co nás štve, co si myslíme, že je třeba udělat a jak to třeba udělat. Poslední hodina je věnována tomu, aby jsme si formulovali rychle nějaké body, které my z platformy Architektura dětem dáme do takového oficiálního prostě prohlášení, chceme tomu říkat memorandum, se kterým budeme pak chodit okolo a čím víc z vás a z nás se po takový dokument podepíše a bude souhlasit s těmi body, které my dneska společně tady vytvoříme, tak tím víc budeme mít šanci uspět něco u nás změnit. O těch nástrojích, jak tomu pomoci, bylo tady už zmíněno, že se budeme bavit o odpoledním bloku Risk Benefit Assessment. A teďka ještě jsme měli reakci, vracím to zpátky tady na reakce. Harry?
just the question about the standards. There is a European standard, there has been for some while. Yes, we do have difficulty with interpretation of the standard. This is not only a nation-to-nation problem. Within countries, there are different interpretations of the standard depending on the inspectorate, and we have to somehow deal with these and get a common assessment. But let's not forget, the main purpose of European standards is not safety. It's the free movement of goods. And that's why the certification system very often, and people will argue with me about this, but if you're talking about equipment, which is not the problem here really, because this is a well-known system, if it is certified, an inspector says it's not safe, tell them to talk to the test house that certified it, because that's the person that said it was safe within the European law. And they can't argue about it. They would be in breach of the free movement of goods if they argued about it. Yes, and be relaxed. We had to know, again, that this is a good tool, the standard. An excellent paper to make mind, to find out what is right. In any way, you had to use your mind, your personal feeling of safety. You had to know that the requirements in the standard are not the same power. Some are absolutely necessary, some not. For example, if you look for the distances from 1 meter, what about 99 centimeter, 98 centimeter? What about 1, and so on? All these things, these little deviations from the requirement, you had to make mind. The question of risk assessment as well should be used in looking to the requirements. So to just take the requirement and then yes and no, this is absolutely not the right way. And if maybe a part of your question is not answered, please come later in the break to me and we will try to find out what it is. The point is, if something has happened, then it's very difficult to discuss it later by the reason against an injury. You cannot give a good argument. It has already happened. How you can say, oh, this was not so important, this was a daily happening or whatever it is. So we had to go relaxed with this, we had to use it as a tool, we had to use our own understanding of safety, orientated to the European standard. And this question of inquiry, we have a special panel in the standard group for these inquiry questions. As well, the experts in Europe was involved in making the standard needs this inquiry. We have all week, we have questions about what is the meaning of this. And very, very important, this is the inquiry panel. And so these questions here, it's not so black and white what the requirement is. And there's thousands of different cases around the world. If you look to slide or to swing and to situation, this is the reason that the playground certification is an absolutely difficult and maybe not possible. The equipment, a technical product, you can certify. But the situation you give this certified equipment later in, this is an absolutely nightmare. This is thousands of criterion goes in this certification after the equipment is certified, installed on the playground. Já bych teďka dal hlasy pódiu a pak zase budou reakce, takže prosím. Já si myslím, že tady ty otázky, které padají, tak je fajn, že jdou pro naše hosty, ale ty by právě přesně měly padat na ty naše certifikační autority, které, jak bylo včera zmíněno, jsou tady 4 v republice a snad bylo řečeno, že 2krát do roka mají nějakou pracovní schůzku, kde tohle to řeší. Takže ten návod, nebo co se mělo být možná na konci tohoto je, jak se dostat na takovéhle pracovní schůzky a jak s nima řešit tady tyhle ty problémy, které vás nějakým způsobem tíží. Děkuji za podnět, to je výborná poznámka. Tak, aby potom, jako když se bude něco certifikovat, tak aby na to měli jednotný pohled, protože sám jsem zažil certifikaci, kdy norma říká, že do 1 metru se neřeší to, jestli bude prst zachycen nebo ne, ale paní certifikátorka se rozhodla, že prostě, i když to bylo 30 cm nad zemí, tak ten herní prvek neuzná, protože tam může dojít k zachycení toho prstu. No, takže je to opravdu o člověku, nebo je to o tom, kdo vám přijde na tu certifikaci a s ním by to mělo být všechno komunikováno, protože je to u nás a není to v zahraničí. Můžeme si vzít ty podněty tady od zahraničních kolegů.
Dobře. Dáme ještě 2 prostory, tam se hlásili předtím a pak zase bude reakce panelistů. Slyšíme se? Jo, Renata Bartková, dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, jestli by neměl řešit ten výklad ten orgán, který nebo instituce, která tu normu vydává, a ne, že jakoby se vydá evropská norma, která by pak měla platit všude a vykládá si ji každý stát jinak. Tak jestli ta centrální instituce tu normu jako vlastně vykládá a jestli ty národní státy to pak nemají přijmout vlastně přeložením, a ne, že si to každý jako vyloží. Tak to je moje otázka, jak to vlastně funguje s Harry bude výkladem. reagovat a pak... Helena can reply if Harry has a comment, and then Helena can reply as well to this question. The 2 points. First of all, as Julian just said, there is an interpretation panel that makes they sit and they say, no, this was what was meant and not this was what was meant. So that does exist, and people should send the questions to the interpretation panel. The second thing is the way that a standard is developed and agreed is by a process of consensus, and in the end a process of weighted voting. Sometimes the only way forward is to make a compromise, and this leads to vague requirements, and this then leads to further problems. And the more you try to make it detailed, the more trouble you can get into. Then there is another problem with standards. They describe things that we already know. But we want to give room in this standard to develop new valuable equipment or landscapes. So you need to have room in a standard, otherwise we're not moving forward. We're making a standard for the cheapest swing and not so much for the most interesting swinging equipment. Yes, this is, well, as I said yesterday, I'm part of this standard committee, like Julian, Harry, but I've been there for more than 20 years. Yeah, we know, but the thing is that we also try not to make design restrictive situations, like you just said, because normally a standard follows a product. The product already exists, and then the standard comes in. And so we are, like now it's happening for parkour equipment. Doesn't make sense. Parkour is typically urban culture thing, but now it's turning into a business. So you are creating a standard for parkour equipment when in reality the idea was using the urban features. Okay, so the standard follows the product. And the other thing is about this interpretation panel that we have, and I'm also part of it. We get questions from all countries. It's not individuals. So my recommendation again in this country is that you set up your technical committee with representation from all parties, inspectors, schools, so operators, industry. And when you have an interpretation request from something specific in the standard, your technical committee can send it to our interpretation panel. But you can also do another thing. Like we also had the Portuguese Technical Committee. I also chair that committee. That we also have a national agreement that the interpretation is this one. So the inspectors will look at it in our country the same way when there is no doubt. Okay, so you can use, there are tools for more participation. But I don't know, I don't think you have a technical committee here, so you could discuss it in here, but of course it requires some work and participation in the standard development. Okay, so there are tools to participate. Okay, it's just another thing about the interpretation. It's that we also have all the interpretations that have been received are published in a technical report with the answers. Okay, so most of the interpretations we received until 2017, September 2017, they are more or less incorporated in the new standard, in the one we have now. Okay, but the new report is coming out with answers. Thank you, Helena. Nicola Butler has a comment. Just very briefly, I'm not an expert in standards at all, but my feeling is that life is not standard and the world is not standard, and what we want is we want individual playgrounds that are going to stimulate children's creativity, imagination, and so they're going to be different. If everything was standard, it would be all the same. So I also think children will always find a way of using even the standard equipment
in ways that we have not imagined. And so I think individual interpretation will always be needed, and I actually see that as a positive thing. Tim? In the UK, I mentioned earlier, it took a long time to get this movement and this shift. Two things. First, we set up a forum. Actually, well, there was already a safety forum, but which is called the Play Safety Forum. But it shifted. It was not a technical body. It was not closely linked to the standards. It was a discussion forum about values, yeah, about basic understandings of play and risk and values. And I'm thinking back on that now, I realize that that was what helped, because most of these questions are not technical questions. They are questions about values. So we had the example earlier about you need, I did not know this, but apparently the standard says you should have 2 meters outside of a sand pit. Was that right? Or 1.5 meters? It doesn't say that. Okay. So then there's an inch. But let's say the standard does say you should have 1 meter free space. Now that's not a technical question. It's a value judgment. Why is it not 90 centimeters or 1 meter 10 or 1 meter 20? Of course, that these, I'm not saying it's not a good reason or a good figure. What I'm saying, it's not a technical question. It's a question about what we think is acceptable and then unacceptable. It's a question about values, and a lot of what we're talking about today is about values. How much freedom do we give to children? How much do we allow them to self-determine? How much responsibility do we take as adults? So you don't solve questions about values by having technical conversations. You have conversations, you have discussions about those values and what they mean. In the UK, it took us 2 years of meeting once every 2 months to reach an agreed position about values, okay? It was hard work. It was really hard work because, and again, as people have said, sometimes terrible things happen on playgrounds. It doesn't happen very often, but sometimes it does. And so we're not, you know, this is not an easy topic to reach a consensus on. And Tim, were certificators and inspectors part Exactly. of your group? There was the chair of the European Safety Standards, who was also English. He was in that group. The Health and Safety Executive, the government regulator, was in that group. Playground inspectors were in that group, but also play workers were in that group. Local municipalities were in that group. Child safety organizations were in that group. And we had, you would say, a clumsy conversation, yes? It was not technical. It was, how dare you say that sometimes a child must, you know, it may be the case that a child might sometimes die on a playground and no one is to blame. How can you possibly say that? To which other people said what Elga just said, which is sometimes terrible things happen and no one is to blame. Yeah, so we had this really intense conversation over 2 years. One really quick question. How did you manage to set up such a group? Who was... In our case, the group was already set up, but it had the been Play England, the Play Safety Forum. This was even before my time. This is going back to 1994. So even before then, it had been set up. But it used to be technical. But because we realized we had a problem, and we realized that the problem was not technical problems, it was problems about values and principles and philosophy, that group became really a philosophical forum. And it's still running today, and it still has this quality. And I think that's really important. It has a good relationship now with the British standards body, but the technical people meet separately, and then when we need to, we talk together. Thank you, Tim. Magda chtěla udělat takové shrnutí. Magdi, já tě Já poprosím. jsem jenom krátce se chtěla ještě vrátit k těm 2 otázkám, co jsme tu měli, jestli bychom to ještě mohli shrnout. Takže jsem pochopila, že z vašich reakcí vám přijde, že metr kolem skluzavky je prostě potřeba. Volný prostor tak, aby tam děti neběhaly. Je to tak? Nebo jenom dopadový ten, protože já jsem tam chvíli...
Aby tam Jednalo se ale o tím- tu dopadovou plochu. Jasně, ale když jsou tam schůdky vedle skluzavky, tak v tom případě je to problém, o tom mluvím. No. Magdi, shrnutí tě poprosím, ať se to poslechne. Jo, a pak jsem ještě... that there is something when something is on the surface. So maybe we can discuss it later. Yeah, okay. But druhá věc byla, když jste mluvili o certifikaci vlastně toho prvku. Mluvilo se tady o tom, že certifikovat prvek je možný jenom v opravdu podmínkách zkušebny. Ve chvíli, kdy je prvek daný na hřiště, tak v podstatě musíme postupovat podle hodnocení přínosného rizika. Pochopila jsem to správně. A u nás ta praxe taková není dneska. A já bych ráda poprosila pana Havliše, protože tohle mi přišlo, že je úplně jakoby mimo naši běžnou jakoby praxi. Tak jestli by k tomu něco řekl, protože u nás vlastně ty prvky jsou certifikovaný často až vlastně, nebo posuzovaný až přímo na místě. Tak já, co k tomu můžu říct? Tady se mluví o tom, že vlastně máme evropské normy. Ty jsou jako doporučené, nicméně nemáme celoevropský předpis, jak k těm normám přistupovat, tedy k normám, k těm prvkům na dětských hřištích. U nás je zákon 22 plus to nařízení 173, které je velice stručné a jenom vyžaduje certifikaci, tedy našimi slovy certifikaci jednotlivých prvků. Není tam řečený vůbec, jakým způsobem. Tady já bych se vrátil k tomu, jak tady byl dotaz, jak to řešit v Česku, protože přece jenom ten přístup v Česku je trošku jiný, než třeba tady v Anglii nebo v dalších státech. Máme 4 certifikační orgány, které mívají teda zpravidla 2krát za rok poradu, kde by se řešily takovéto problémy. Jak jsem vyrozuměl, tak záleží v řadě případů na tom, jak ten jednotlivý certifikátor či ten osoba té zkušebny přistupuje k posuzování tady těch prvků. Myslím si, že jediný řešení je takový poslat svoje konkrétní připomínky. Konkrétní, myslím, co si myslíte, že norma povoluje, nicméně třeba ten certifikátor to posuzuje úplně jinak. Poslat to, protože tady nejsou bohužel kolegové zkušeben, tak třeba na mě a na těch poradách by se tady tyhle problémy řešily. Je fakt, že zatím prakticky s tímhle jsme se tam nesetkali. Tam jedině maximálně, když někdo přijde s tím z těch účastníků, že neví, jak k tomu či onomu přistupovat, tak se to vyřeší. Jo. Takže to snad k tomu. Myslím si, že to je řešitelné, byť teda české předpisy jsou trošku jiné než v ostatních státech Evropské unie. Děkuji, pane Havliš. My máme posledních 10 minut, abychom dodrželi aspoň trošku i s přesahem nějaký rozvrh dne. Připomenu, že blok po obědě se bude zabývat povrchy, dopadovými plochy a ten následující blok se bude zabývat přímo hodnocením přínosného rizika. Bude tam ještě spousta prostoru se vyjádřit nějakým problémům a během těch posledních 10 minut jsme chtěli ještě se pobavit o plotech, které jsme tam viděli. A potřebuji prezentaci teďka znovu, poprosím, Magdy Smetanovi. Bavili jsme se o plotech. To je něco, co nespadá přímo pod normy a standardizaci dětských hřišť. Je to prvek, který ale je nedílnou součástí dětských hřišť. Je to něco, co odděluje dětská hřiště od zbytku veřejného prostoru. Cílem této konference bylo říct, že hra patří do veřejného prostoru. Teď bych poprosila publikum a vás, jestli se umíte stručně vyjádřit k tomu, jak nakládat s ploty, jestli se na ně dívat jako součást hřiště, protože oni jsou zapotřebí v určitých situacích, jak s nimi nakládat, jestli je hodnotit vlastně v rámci hodnocení přínosného rizika, anebo je vlastně víc integrovat do toho veřejného prostoru, tam, kde jsou potřeba. So, whoever. So I will start. The way, whether you decide, do you define the boundary of a play space?
first question. Second question, if you do, how do you do it? Those are absolutely questions where you should take a risk-benefit approach. And what that will do is allow you to take into account all the factors we should be thinking about. Who are the children who are going to use the space? What is in the space? What is outside the space that maybe you want to protect against? What's the wider context? How well overlooked is the space? Is there supervision or is there not supervision? All of these are really they're crucial to deciding how or whether you decide, whether you define a boundary. There's no way you could write a standard or a checklist that would give you the answer in such a complicated situation. We need to use our brains, we need to use our judgment, maybe sometimes we need to try something out, and if it doesn't work, we do it differently. In other words, it's a complex question and it needs a thoughtful approach. And I would say risk-benefit assessment gives you that. And by the way, that the guidance that we wrote about risk-benefit assessment, this is managing risk in play provision, which I think Nicola quoted. So it's a document you can download, has a section on fences. It walks you through the questions you should ask when you're thinking about, I'm going to use the word boundaries, not fences, boundaries, because there are many ways to define, create. Maybe they can be boundaries that little children can not climb over, but bigger children can climb over, or boundaries with holes in them, or boundaries, we saw one earlier, a boundary that has a seesaw coming through it. So risk-benefit assessment is a tool that will help you get a good answer, I think. That's good to hear, and I'm really very glad we have a risk-benefit assessment panel discussion in the afternoon block. A Martine, jestli tímto Nevím, jestli ještě ukončíme. chcete reagovat, nebo už půjdeme. Ještě můžu? Jsme trošku změnili téma těch plotů. Heleno, Těm plotům teda. Jestli můžu ještě, tak já jsem Kristýna Králová, jsem ze Zlína, máme na starosti spoustu hřišť a pracuji tam už další dobu. Já se teda přeskočím ty ploty, protože se vrátím ještě zpátky k tomu tématu, který v podstatě ale zastřešuje tuhle celou konferenci. Já jsem moc ráda, že jsem tady, absolvovala jsem už několik takových konferencí a možná bych trošičku i vysvětlila ještě ze včerejška, protože jsme potom dlouho nad tím ještě spekulovali a diskutovali příspěvek pana Gerika, který řekl, že normy jsou pro nás závazné. Normy pro nás závazné nejsou, jen jsou v době, kdy se to certifikuje, tak samozřejmě musíme jít dle norem. Ale potom v běžném provozu hřiště už nejsou závazné. Bohužel, když se něco stane, tak potom začínají být závazné a bohužel s tím máme také spoustu zkušeností, protože jsme nejedenkrát byli jak na kriminální policii, tak u soudu a podobně. A budu moc ráda, když tady ty zahraniční příspěvky a přispěvovatelé by byli schopni třeba dát i vyjádření v případě takových hodně vážných případů, kdy si myslím, že nebyly až tak oprávněné, ale právě se opírali o ty normy, které v tu fázi byly pro nás závazné a mohli říct svůj názor, který řekli tady na té konferenci, kdy prostě na to opravdu mají ty normy, které jsou vydané evropsky, mají jiný výklad a nejenom, že my máme jiný výklad u nás v České republice, ale možná potom i vy lépe pochopíte to, že u nás nejenom, že mají jiný výklad, ale k tomu je ještě vždycky přidána nějaká metodika, která tu normu zpřísňuje. Děkuju. Tady už je několik reakcí. Byl, myslím, Harry, pak Helena. Harry a pak Helena, poprosím. Okay, first a little word about fences. One of the things you should try and create for our play area for children is a good environment. And as far as I'm concerned, fences shown in these pictures create an alien environment. There's other ways to indicate to children that you're running away from the main play area, change of surfacing, a little bit of planting, something like this. Sometimes you don't need to stop the children, but just slow them down. It's in time for the parents to catch young children, for example. So whenever you can do without a fence, do without a fence. And then, of course, I agree with what Tim was saying. As regards the question about what happens if something goes wrong in a playground that has been certified,
in the beginning of the standard, it talks about compliance with the standard does not confer immunity in law. You still have to do a risk assessment. The compliance with the standard in terms of European law relates to the General Product Safety Directive. That's put into law in each member state. And the link to standards is only there is an assumption that if you certify it according to the standard, it will give you an avenue into saying you've certified this product as safe, but it still doesn't give you immunity from the law and from legal action. First of all, of course, I fully agree what Harry and Tim said, of course. But I would like to repeat that you cannot certify a playground. A playground is not a product. Okay, so I really would like you to understand that. You can have a certificate of inspection that on that day, with that circumstances, it was according to the standard, more or less, all the interaction, okay? But things can change. It's a dynamic place, first of all. And the standard talks about the play environment. On the part 7, if you do the risk management in this area, you should include what is around in the play environment. It's risk assessment, okay? So the fences, what worries me here, not only it's a very nasty environment for children, but of course they should not create hazards. And we have sometimes more serious accidents on fences, like finger amputations and crushed fingers on the gates, or strangled children because of bad design. So you have to be careful to what you're going to put around there, because children will play on the fences. It's part of it. Playing on the gate, it's like a swinging movement. They will do it. It's a play feature, okay? I also would like to remind you, I said that yesterday, there's a new report that is referenced in the new standard about separation and what you should consider, so it will help with this risk-benefit assessment. We also say in this report what you should consider for the need of separation of boundaries, yeah? And also, it also talks about several issues like landscaping, distance, many ways of separation, and fences are always the last resource, and we have a chapter on fences, and how if you really opt for fences, how you should do them. Transparent, low, it depends on the circumstances. But children are small, so if you put a large fence, they cannot see further away, okay? So remember what you're doing when you're putting a fence. It has consequences on the perception of children, of the perception of adults. From outside the playground, what you can see inside, it has consequences. Okay, so it's just that fences Mým are part of přáním the je risk v budoucnu assessment. udělat aspoň týdenní konferenci na téma bariéra plotu. A tady je Lucie Nepasická, Nikola a půjdeme na oběd. Já řeknu jenom v krátkosti. Veškeré tyhle diskuze jsou o strachu a o strachu rodičů. Rodičů dětí, které si hrají a chceme pro ně veškerou bezpečnost. Ale je to taky o tom, že my rodiče bychom měli jako první ty děti začít učit zodpovědnosti sami za sebe. Aby nám všem odpadlo velké množství práce. Děkuji. So a final thought about fences, really. For me, play, a very important part of play is about movement, and it's about children's movement, and fences impede that movement. For me, the children shouldn't just be playing in the playground in a little fenced corral. The playground and the play equipment should be an invitation to explore the whole of the park, the whole of the public space that the children are in, and to explore their world and to learn. When you do need boundaries, there are many playful ways that can be done. Children love to balance along a wall, for example, or little stepping stones up, and as Harry mentioned, very subtle changes in surface, colour, planting can all help create that boundary. Changes of level as well, where you have landform and a change in height, that can all work as well. Final thoughts on fences, they're really expensive. It's not good use of money for children's play.
And also for commissioners, if you want to come back a few years later and add an extra piece of play equipment, the fence is a real problem. So some of the best play areas I've seen are ones that had no fences, and that has allowed the commissioners to add to it and to develop further and to create new interest and excitement for children. So I think only where really, really necessary. Thank you, Nicola. Thank you very much.